Welcome to the Med-Īzzy videos. Once again, your host Bewell Medicals presenting is Dr. Ndumi. Kulando bana ke sikusekulando yokucacisa nge-medical conditions, sizicacisa in layman's term to accommodate people abakwi-rural areas nabanye abangakwaziyo ukufikelela kwi-information. Now we're still on the month of mental health awareness. Sisaqhuba njalo. Namhlanje sothetha nge-anxiety. Kuba ke kufutshane ukubhalwa kwe-exams. Iminyaka uyaphela, imigowo iliqela. Sicinga uba makhe sithi 1-2-1-2 on how to deal with anxiety. Nokuba uyibona kanjani uba uyibona ngoku ndine-anxiety. All right. I'm not gonna stick on those. Into okanye anxiety makhe sitsho. Ila excessive worry, the fear, concern, tension, restlessness. Banewari egqithisileyo, mhlawumbi uyayazi i-cause, mhlawumbi awuyazi kodwa ke inogqithiso le nto yewari. I-feeling lapha esifubeni engathi there's impending danger, engathi uba ubuyadrayiva uhamba ngemoto engathi izawutshayisa, uba ulele ingathi nje ikhona into izakwehlela engekho right. The impending feeling of doom or danger esoloko ikhona. Yeah. And then ixhaphakile ke le nto ye-anxiety. Asifuna into yobana umntu xa izivela engathi uyangishiya sacima fama uyedwa. About 30% yabantu apha kwi-population worldwide iba nayo i-feeling, whether it's for a short time, whether it requires treatment, but at least 30% of people do experience these symptoms thetha ngazo apha. So bana chest discomfort, loss of sleep, restlessness, loss of concentration, feeling that there's an impending problem or danger engapha kwamandla akho. Siyakwazi ukuthi go through ozo nto, but sometimes xa ingapha kwe-2 weeks as feelings they require a medical attention, whether we are for counseling okanye we are for psychiatric help. Now zi-6K types, but andizugxila kuzo kakhulu. Nazi azidwelisiwe phaya. Akubalekanga mhlawumbi uboyazi uba yiphi le type ndinayo ngoku. Okubalulekileyo is to seek medical help or seek counseling so that ungaqhubeki kule condition, because eyona nto i-anxiety eyenzayo kukuba i-quality time, whether kusemsebenzini okanye kwifemeli, kukuba i-productive time yakho. Ufumanisa uba ngoku emsebenzini awukwazi usebenza, ukhange ulale, okanye uvuka udiniwe, okanye nje kwalapha emsebenzini akho right, okanye esikolweni wherever. Kuzawubhala exams ke ngoku. That's why siqoma makhe sithi 1-2 on these symptoms so that umuntu akwazi ukuzibona esekhaya. Ziyi-6 ke, mandithi gqabagqaba ke. OCD, le nto kuthiwa i-obsessive compulsive disorder. Ufumanisa uba ixhaphakile ke apha post-COVID. Uyaqaphela abantu ufumanisa uba every 2 minutes uyothi thu i-sanitizer every 2 minutes. Akusekho sengqondweni ngoku, but there's this compulsion. Yile nto kupresela uba wenze into. There's an underlying fear maybe of disease, of a problem, of impending danger. Uzifumanisa mhlawumbi usenza into enye qho. Mhlawumbi abanye ufumanisa uba eleke 2 minutes yovucanga uba luvalekile na isitshixo, ayova isitshixo uba sivalekile na. 2 minutes usemnyango uyojonga uba kucocekile na, because there's this underlying fear of danger ekhoyo. So imenza ke ngoku abe nele compulsion to do into ethile oko, abe obsessed ke ngule kwenza laa nto iyi-1. Mesithi mhlawumbi koluvula ucango, mhlawumbi kokusanitizer, mhlawumbi kokuzitshekisha qho. Abanye baya for x-ray every now and then, ingathi mhlawumbi ufilisha uba apha emzimbeni wakhe inoba unayo i-disease enkulu, mhlawumbi ngu-cancer, what. Ufumanisa umuntu uhamba qho for medical assistance ekhangela into engabonwa, because unele obsessive compulsion uba ingathi khona into efana uba ndiyenza qho. Enye ke esibini, le nto kuthiwa yi-social anxiety disorder. That is abantu abane-intense fear xa bedibene nee-social groups ezithile. Mhlawumbi masithi zii-public speaking, mhlawumbi zii-heights, mhlawumbi yi-lift. Xa useliftini wena awufuni uba phaa yeqo, ufilisha confined. Okanye xa ku-public spaces, xa kufuneka ube public speaking uvele ufeyinte xa ume phakathi kwabantu kufuneka uthethile okanye wenze into noba yintoni. So zithi ke ezi-social anxiety disorders ezo.
zine-particular location apho uzibona ungekho right khona. Uyaqaphela uba xa ndikhwela ilift okanye xa ndikhwela ibhasi okanye xa ndi-public okanye xa ndikwi-confined space andibikho right. So kunida ke ukuziqaphela ungumntu. Sithetha kakhulu ke ngezi mental case, ngezi mental disorders nezinto. Inoba uyeva everywhere uba kajika apha kule kona yile mental awareness. Kurayithi kube njalo so that kusuke istigma esi, abantu bayeke ukoyika, abantu bayeke uzifilisha ngathi they are out of it xa ufuneke ayothi seek medical help because of conditions. Panic disorder. Yintoni i-panic disorder? Panic disorder yona yilaa nto ufumanisa uba unoxinezelelo sesifubeni, chest pain, une-palpitation, intliziyo yakubetha ngamandla, imphefumlo wakho ngathi uvalekile, uyaswetha, udizzy. Mhlawumbi yenzeka izinto ekuthiwa yi-panic attack le yenzeka qho. Xa isenzeka qho, maybe twice in a month or twice in 2 weeks, ufumanisa udiagnosa le nto ekuthiwa yi-panic attack, i-panic disorder, kuba une-panic attacks ezininzi. Uba ngaya kwagqirha mhlawumbi ungathi unentliziyo okanye uzifilisha ngathi une-asthma. Abantu be-asthma mos bayaminxana, but xa kuya kwagqirha okanye xa uya kwi-medical help ufumanisa uba xa kwenza i-test akho kwanto idibanisa ne-medical condition. Kubalulekile ke before uthi yi-panic attack into yokubana xa uzifilisha unalezi chest pains, ezi palpitations neziminxana kwasifuba njalo njalo, uqale uye medical help kwi-accident and emergency area where sizawujonga into yobana no, ayiyo ke i-asthma, ayiyo intliziyo, ayiyo ezinye izinto ezinokwenza uba ube nolu minxano lwesifuba, ube nolu minxano lwangaphakathi, intliziyo engathi ayiyeki ubetha kakhulu before uthi i-panic attack. And then ke ngoku xa sesiqonda uba i-panic attacks ezikubambayo, unyangelwe i-panic attack leyo. So kuthetha ke ekugqibeleni xa sesigqibile ngaso. Nangoku u-general anxiety disorder, that is apho ke zii-symptoms ezi-general sobana xa uvuka, xa ulele mhlawumbi restless, xa uvuka ingathi kungahlwa, xa kuhlwile ingathi kungasa, njalo njalo. Ufilisha nje restless generally, akho kwanto onothi xa ndisendaweni ethile ndibanje, qha nje everywhere. Uba unezi-symptoms ke ze-anxiety sithetha ngazo phaa ngasentla phaa, 1 or 2, and awuzazi uba zenziwa xa bekutheni, unale nto kuthiwa i-generalized anxiety disorder efuna into yokubana ke uyikhangele into yobana uncedakala njani, uye eluncedweni. Ungahlali ungakwazi ulala, ungakwazi ukuya ezindaweni kuba unale feeling of doom oyivayo ngaphakathi, uyekele kuloo nto. Then ke ngoku yona i-PTSD, that is post-traumatic stress disorder, yile ivela xa une-ordeal, some terrifying ordeal, masithi major accident okanye uphantse wahlaselwa ngootsotsi. Ufumanisa uba for some time after that occurrence uzifilisha unezi symptoms thetha ngazo, palpitations or chest discomfort or restlessness or trouble concentration, ungcangcazelo njalo njalo, because ubunento ibi-impending danger ubuyi-experiencile. Fanele ukuba iphinde ithi wear-off ke yona ke after that trauma, mhlawumbi up to 6 months, sometimes 18 months usenezi-symptoms. Kodwa ziyakhontroleka kuthi uba xa unazo mhlawumbi kuloo accident, then afterwards ufilisha ezi continuous symptoms ze-restlessness and what have you, uthula uqonda uba mandiyekele apho. Uya eluncedweni still enza uba sikubonise uba ungasuka njani le PTSD. And then ke le yokugqibela is a very common one now apha kwi-youth from the ages of 12 up to 30s plus. Lesi substance induced anxiety disorder. Abantwana abaphandle baninzi abakwi-substance use, abanye abakwi-substance abuse. Now khona ke relate naloo nto, mhlawumbi xa engatyanga unazi-anxiety symptoms okanye xa etyile unezi-anxiety symptoms that ungumzali okanye ungumntu phaa ekhaya ohleli nayo qaphela into yobana heyi, akho nto ithathayo na, why unengcangcazela, why u-restless, why usoloko uliphakuphaku usoyika. Khawutshekishe uba ayikho into e-underlying na. Right, sibaleke siye kwesi slide ke ndifuna sihlale kuso, esi-anxiety in children, abantwana abakwi-anxiety. Sibaqaphela njani ke? Because most ithatha ii-preteens nee-teen years. Ingase ke ngokuba abazali okanye abantu abahlala nabantwana emakhaya babaqaphele uba yabona ngoku unabo u-anxiety obukhona u-sisters okanye brothers. Nazi ke zimanifesta ngolu hlobo ke ebantwaneni. Mhlawumbi une-fainting spells phaa esikolweni, when under pressure uvela afeyinte okanye aphefumlele phezulu
okanye nje abe nengcangcazela okanye angaconcentrate umntana between these ages, so 12 to 18 years. Yeah. And eyona nto ifuna siyiqaphele, ikhona ke laa nto la fainting spells fumanisa uba siyibona ezikolweni, where a group of children just faint bebaninzi. Ayo panic attack, ingeyiyo ne-anxiety ke leyo, because i-anxiety ayosuleli. Akuthi xa kufeyinte umntana oyi-1 bafeyinte bonke. Ingathenzeka kanjalo ke leyo. Asithi i-anxiety xa sibiza, sike sibize ezikolweni kuthiwa nabo bantwana bafeyintile mabazo-aseswa medically, but fumanisa uba no, apha ayiyo i-anxiety, ingeyo ne-panic attack, ingeziyo nee-asthma neentoni, but zezi nto sizi-psychospiritual disorders. Psychospiritual disorders, oomafufunyana syndrome bangena phaa, nezinye izinto ke ezi-psychospiritual ezifuna xa uzilandele with a psychospiritual approach. Ezinye izikolo ke zezibize abathandazeli nabefundisi njalo njalo. Ayiyo i-anxiety, because i-anxiety yona ayisuleli. Ayithi xa ibethe umntana oyi-1 eklasini ufumanise uba bonke ke ngoku bayafeyinta. That one is not anxiety, so we must address it psychospiritually. Okay. And then ke uba nezi feelings of excessive pressure inside their bodies, usually xa be-explaina ke abantwana bathi ufilisha ngathi umzimba wakhe under pressure okanye ingathi anga-exploda. Kulapho ke baye bafilishe bezisika khona, fumanise basike iingalo, abanye they bang themselves intloko against the walls. Mhlawumbi xa ezawubhala exam, xa under pressure too much, fumanise umntana ezingquba against the wall okanye ezisika, because ufilisha this ingathi anga-exploda, ingathi bangathi kutsu igazi okanye kutsitse nto, angangcono with this pressure ayifilishayo. Now iyathanda kuhamba with depression, in that uqala benezi-anxiety symptoms umntana okanye this young person, zofilisha into yobana there's too much on my head, too much pressure on my head, or too much pressure nje on my body, that I need to cut myself so that I ooze out. And then now only when they cut themselves bafilishe with the fear afterwards and the shame from that experience. Xa besothiwa abantu usikeleni une-depression, ibingeyo depression ekuqaleni. It was just anxiety, that feeling of too much pressure, engasangathi let out somehow. Then ke from la response yethu singabahlali, social response, family response, ufumanisa umntana ke ngoku depressed, uzifilisha ngathi she's very abnormal kunabanye abantu, iqalisa depression. Ufumanisa uba ke ngoku ke unyangelwa ke ngoku as suicidal ideations, but abantwana abaqala bengekho suicidal intent, efuna nje ukutsutsuza ipressure ayivayo. So we need ke singabikho istigma esurround le ndaba yokusika. Umntana xa esikile umbuzisise kakuhle uba what were you feeling ngelaa xesha. Can you go to a psychologist, can you go for medical help, can you go to siqhaphele, uye to centers of help, so that kuayinwe kakuhle uba what was the cause, ibivela phi, singamgqumatheli ngokumstigmatizer ngobana usuicidal. Most of them, they do not want to die, they were just under pressure at the time. Alright, enye ke indlela omqaphela ngayo umntana uba akakho right yilaa selective mutism. Uyafumanisa umntana uyathula xa ehleli nee-groups ezithile zabantu. Angumthulelo lo mntana, mos umntana othethayo yamazi umntana kuba uyathetha okanye umntana asekuhlaleni ungumntu othethayo. But now xa efika kwii-groups ezithile okanye mhlawumbi eklasini kuthiwa akawuvuli umlomo kwesi sikolo, zange sambona ethetha, okanye kwii-groups ezithile xa uhambe naye uye ku-certain groups of people akawuvuli, mhlawumbi kwi-family gatherings akawuvuli, but uyawazi uba ungumntana othi xa nihleli nobabini othethayo. Le nto siyibiza ke selective mutism, bengathi akakwazi tu uthetha umntana. Leyo ingathi from as early as ages of 3 to 5, fumanisa uba umntana uyakwazi uthetha, but ke with certain groups of certain environments uyathula. Qaphela ke mzali okanye caretaker uba akho nto na imenza uba abe ngumntana obe kanti anxious. Ezinye iindlela esibona ngazo i-regression. I-regression le nto uba umntana athi beseyikhulile ngokwee-milestones zokukhula, lo mntana lona una-7 una-8 bengasachami, but all of a sudden ngokuqalisa uchama, uqalisa uzibhubhuzela, mhlawumbi uqalisa uba ngumntana ongakwazi nokuziphekela iqanda, bekade ngumntana okwazi upheka, okwazi uthini, ezaa nto bekade development wise ngokwengqondo ebekwazi uzenzela, but all of a sudden now
ungumntana sewaregresa. Iqaphela kakhulu ke le kubantwana eza characters eza personalities zithuleyo, ufumanise uba ke ngumntana instead of ukuthetha utshona emgqomeni, uyaregresa. Okay, then ke kwaba zii-bouts of anger, tantrums, nee-labile emotions, other emotions zehla zisenyuka uba uhappy ngoku within a minute ungaphaya akasekho happy, une-labile emotions zehla zisenyuka, yaqona, nee-bouts of anger, nee-tantrums. So qaphela into yobana underlying these emotional nto ongasiqondiyo before ungxole caretaker, khawujonge uba ezi anger mhlawumbi eklasini titshala okanye ekhaya mzali okanye caretaker uba utheni wase wane-bouts of anger qho wane-tantrums lo mntana, mhlawumbi mdala for ezi tantrums sazi phaa ko-2 years or 18 months njalo njalo. Uba sibalindele uba ingqondo yabo ayikadivelophi uba iselect into yobana ndiba angry xa kutheni, ndikhontrola kanjani i-anger tantrum into ngapha ko-2.5 years. Qaphela ezi tantrums uba zifika xa kutheni. Social phobias besithile ngazo uba zezi uba xa ifika endaweni mhlawumbi ebantwini kwilift ntontoni ufilisha under pressure, right? Then i-substance induced anxiety phaa kwe-preteen, jonga phaa ko-11 years bheka phezulu, 11 up to ngapha ko-20. 21, in fact ithini phela ku-18, but ke uyajonga ke uba akakho i-substance na, utheni wanengcangcazela, utheni wa-restless, wangathi akakho right umntana, ujonga uba akakho i-substance na. And abantwana ngoku baziqala ezi-substance very early, earlier than we anticipate thina as caretakers or as parents. And then ke i-separation anxiety, laa nto uba umntana athi xa uhamba akhale, yaqonda mos umntana xa uphuma endlini omncinci uyakhala, but ke ngoku uyafumanisa uba hayibo ibaxekile noko bena-13, 14 umntana bengasakhali xa ndihamba ndiye etawuni. Ufumanisa umntana utshowa i-tantrum okanye uye kwenye idolophu uzobuya ngengomso, ukhala esimantshiyane kodwa una-12. Yile nto ke ngoku siqonda uba i-disproportional to age okanye to milestone le i-separation anxiety. Umntana mos xa emncinci or 3 years, 5 years, xa ubheka etawuni umshiya uyakhala uba umama umshiyela ntata okanye ntontoni. But xa sele mdala noko bekufana uba akasekho anxious xa uhamba, uyakwazi ukuba nidiskhase nifikelele kwi-understanding yobana ndiyahamba ngoku ndizakubuya ixesha elithini. Nethi ibe disproportional kanjalo, khawuqaphele into yobana ayikho na into emenza restless ngokwasemphefumlweni. Right, siye kulena ke ngoku nesi-slide sahlala kancinci kuso sibe sigqibarha ke ngoku uthetha. Esi sithi complex PTSD, that is complex post-traumatic stress disorder. Besikhe sathetha ke ngala PTSD, post-traumatic stress disorder, ngelithi yilaa nto uyivayo uba anxious, ube restless, uphuphe kakubi after ubune-situation that nearly caused you to die. Noba ugwintwa, uphantse wagwintwa okanye i-accident okanye catastrophe nje of life, izinto ezehlela ubomi ezimbi ibikwehlele. Now u-complex lo is when le occurrence ufumanisa uba ukhulele kuyo, it's not the once off thing. PTSD yona ufumanisa uba hamba ngemoto uphantse wanengozi ube phakuphaku ke for that period of time after laa ngozi. But with complex PTSD, which is very common among us because among i-society, kanti as society nje ekuhlaleni, but ke abantu bayo bayaphila as normal. But uzawuva ke apha xa uqaphela ii-signs ezi into yobana baninzi abantu esihlala nabo balo hlobo abadinga uncedo, so makhe sibasabele. I-complex ke in that ukhulele kule environment instead of it being a once off thing. Ukhulele kule environment okanye uhleli for a long time kule environment where it was continuous stress okanye continuous insult okanye violence, whatever catastrophe of life. Ibonakala kakhulu ke kwi-teens who are heading homes. Fumanisa uba oko lo mntana angabi na-chance yoba ngumntana, wathi emncinci wakhulisa abanye abantwana, i-traumatic environment le for the child. Then ukhulele mhlawumbi lo mntu kwi-environment apho there was family violence, kuyaliwa apha ekhaya okokoko, akho peace. So umntana okanye ku-neglect as umntana, ubona zezaa traumas of childhood is presenting ke ngoku umdala, yaqona. Ngabantwana bekhulele apha kwi-child headed homes, with violence at home,
kwi-abusive environment, whether sexually, emotionally or physically, kwi-harassments, kwi-body shaming, kwi-racism, kwi-wars. I-wars ke kakhulukazi amajoni, i-ex-soldiers nee-ex-policemen. Umntu owayelijoni nowayelipolisa in the war zone uyafumanisa uba after some years uphathwa yile nto sithi complex PTSD. Ekufuneka sizi-family members sibancedise okanye sibaqaphelise into yobana yemfo okanye yebra okanye yesisi udinga uncedo kule area because awubehave kakuhle. Indaba ke yobana side simntu simse encedweni into yobana iyeba i-complex PTSD, iba i-productive time emntwini, iba i-family peace, that is umntu one-complex PTSD kunzima uhlalelana naye. Uyafumanisa uba akanafemeli akwaziyo uhlalelana naye, abantu bambaleka because akuhlaleki kakuhle. Masifunde ezi-science so that sibone uba why kungahlaleki kakuhle. Lo mntu uba nje uba ne-detachment attachment, that is uya-athatsha lula ebantwini aphinde kusiqhabalala. Ubona ucumbelele qhabalala wenza yena lo mntu. Ufumanisa uba kulula uathatsha but thuthuzi uyaqhabalala relationships, akahlalelani nabantu, akafuni abantu abasondelayo kwi-emotions zakhe, so to speak. So nethi ibingathi yasondela kakhulu khabela phaa. And then abana-behavioral control, that is ngabantu ba-impulsive, ba-difficult to stick to certain decisions, nocontrol emotions zabo kuba nzima. They can't follow rules or make sound decisions. Kahle kahle ngabantu aba ufumanisa uba bane-anger, bane-tantrums nje, abana-boundaries as it comes to emotions zabo ne-rules. Ngabantu babangamagenza ngexesha because abantu abangamagenza nabanabulala lula abanye abantu ababina-boundaries. Uyofumanisa uba ngapha kwela violence, kwaba bugintsa, kwaba busela balo mntu, kukhona ii-issues ezingaphaya, ii-complex PTSDs ezihleli ngapha kwalo mntu. Sibona thina umntu o-violent, sibone umntu osoloko angry, one-tantrums, sibone umntu ongenazi-feelings because abantu baba-cold. Fumanisa uba akana-feelings, angabulala nje in daylight angabinangxaki. They have poor emotional regulation there, so they can't label emotions kakuhle. Lo mntu is never very happy, he's never very sad. Nento emenza sad akabonakalisi nto uba u-sad, akabonisi kanti uba u-happy, u-in between nje. Alright. And then ke nezo ke i-thinking and learning difficulties esikolweni abayibambi. Uba lo mntu usesikolweni lona mhlawumbi still youngish, on 20s, babazi-drop out esikolweni, abakwazi ustretsha phaa esikolweni bahlale lonke. Uyafumanisa uba mhlawumbi ubufikile kwimetric, yinto entle leyo. Ngapha kwemetric basokola gqithi ekuhlaleni esikolweni because they can't think and learn kakuhle njengabanye abantu. Abana-poor IQ, qha into yokubana they have not dealt with that complexity yezinto ezibahleleyo when they were young. Now as adults ziyabanawisha, they're eating them up. And then they have poor self-concept abanye. Umntu ke akanyanzelanga uba atye itotal nje, uba izinto ziyi-7 nje ezilistwe apha, awunyanzelanga uba ube kanti utye itotal ukuze ube kanti uyalabelwa as complex PTSD. Uba njena zikhona ezintathu out of the 7 izinto oqondayo uba yeyi kuthethwa ngamapha, ne-detachment attachments, ana-behavioral control, I have poor emotional regulation, I am dissociative nje. Ndine-period apho ndiqonda uba kuhle nabantu ngathi andibeva okanye kuthe siba ndicinga kwenye i-level. Umane uthi xa kuthethwa because awuva ngokuvayo, so you are dissociative, unexesha loba umke ebantwini ngokukhoyo. Thinking and learning difficulties, poor self-concept, chronic physical pain. Abantu fumanisa uba uneengqaqambo apha emzimbeni, kuba ngatsiwa kwi-x-ray akho nto ibonayo but uzifilisha uba ijoint mhlawumbi sibuhlungu okanye stomach cramps. Uyasomatize, in other words, kuthiwa yi-somatization, whereby we have physical symptoms of pain and discomforts. Ngelinye ixesha ubona ngathi udubhile endaweni but uba ngajongwa sithi singoogqirha asiboni kwanto idubhileyo. Then ke unale nto kuthiwa yi-somatization, that is the emotional pain now is coming out as physical pain. Alright, so kuqaphela ke ezi zinto
ukwazi uba udilishane nazo ezaa emotions, kuphinda uthi unpack ezaa emotions uzazi ukwehlela when we're going through other zinto ziphaa ku-number 1 no-number 2, then uzokwazi ke ngokuphila so that you can be healed, ujongane ne-life in a different perspective. Why siziduba ke nyani ke ngobana sibangule indaba ene-anxiety phakathi? Why ungaze uhlala ne-anxiety lakho? No, ingxaki zezi complications because sileqa into okokubana ukwazi uphila kwi-society as a normal person, because ezi zinto i-anxiety may complicate to other conditions like xa inganyangwanga uyafumanisa uba ke ngoku sowunale nto kuthiwa yi-psychosis okanye i-delusions, that is sowunebona ngoku ungaba bantu ke bazawuhambela bahambe esitratweni bechwala amaphepha because uva ii-voices ongazingaviwayo, ubona into ezingabona kwi-level ke ngapha ke yokuphazamiseka ngengqondo, right? And then eyesibini, we can develop medical conditions uba unyange anxiety, that is waphakuphaku uba ku-attend usephakuphaku nje kodwa ukwazi ufunctiona with life. Ungazibona sowune-ulcers, i-dyspepsia, that is le nto obhodla gqithi ufumanisa uba akukho rayithi apha kwisitshisa njalo njalo. I-chronic headaches, laa ntloko inganyangekiyo, nazo heart conditions. Then eyona nto ke ngoku social isolation, especially kubantu abane-complex PTSD, baba isolated socially because they break relationships ngalaa character yabo, because kude ibe ngathi i-character yakhe umntu ubanje, whereby it is not their character, it's just that they have chronic pain that they could not deal with. All right, so they tend to have broken relationships, they lose career, they lose work vocation, and they have this poor quality of life because they can't go to certain places because they are confined now, they are misunderstood, so to speak. So aqonda umuntu mahlala endedwa okanye ke ngoku i-quality ke ngoku of life yakhe ufumanisa uba i-affected. They tend to substance abuse, silence le nto ubuphakuphaku, le nto ubu-restlessness, le nto ubu-sleeplessness, le nto ukuzivela into yobana ndikho rayithi, iyazibona ndikho rayithi and uyaziqonda uba I don't know how to deal with myself xa ndinje. Avele ungena ke ngoku kwi-substances, ibe yenye i-complication ke ngoku kwaleyo. Then ke enye ke yile ndaba ye-depression suicide, because ke once ube ne-condition that you cannot deal with, uqonda uba andiguli kugula but ndiyazibona uba andifunction right nje apha emoyeni, then ufumanisa uba naleyo ke iza kudipressa, aleqe ke kumntu kwi-suicide. Sithetha ke izinto kwenzela uba i-mental health lena iyeke uba yithabu, iyeke noba ibe si-stigma, ukwazi nje apha emall uthetha ngayo uba ankosi ngoku ndiyagowa, andikho rayithi, so that abantu bade bafike kulaa line ka-suicide, kulaa line ka-depression, where ngoku azibona uba umntu uyedwa emhlabeni akanabani. Sincothula loo nto ngobana simane sithetha ngezinto so that zibe light, umntu aqonda uba yehlala nabani yeyedwa, right? So nazo ke i-treatment modalities that we have that esinozi-ofarisha for people with anxiety and other mental conditions. The cognitive behavioral modification leyo ijonge ekuthini siqonde ingqondo le uba icinga kanjani, siyilungise, siyi-alayine ne-behavior yomntu, right? Then ibe zi-psychodynamic therapist, that is you assist one to deal with and do the past, especially phaa chronic PTSD, that is siyabangula about how to deal with the past issues and present traumas, ubalances ubomi so that you can go forward kakuhle. Then ke ngoku i-medication, le nto zizi-anxiolytics, ndiyafuna ukuba ukukhosina abantu ngezi anxiolytics, ezaa pilisi ufumanisa uba ziyalalisa, zikwenza ufilishe kamandi, ziyakhalma ii-nerves, zi-addictive ke. Uyafumanisa abanye abasafuni nenye kwezi behavior modification patterns, baleqa le ndawo ye-medication kuba efilisha kamnandi. Emveni koko ibe yenye i-addiction ke kwaleyo. We have a number of people who are addicted on anxiolytics, ekunzima ke ngokuphuma, idaleke kwenye ingxaki. So xa ungena kule treatment process, noba ungena nogqirha noba ungena kwe-P line, ubuze into yobana le medication, how addictive is it? Ndingayimaneja kanjani so that ingandiphinde indenzele enye ingxaki, ngoku sibulala enye ingxaki wena uvele uvukelwe yesibini ingxaki yoba ube yi-addict ye-anxiolytics, because zilalisa kamandi, zivisa kamandi, and people run for them.
ekuthuliseni anxiety, kanti it's not the only way to actually treat the anxiety. All right, so we use them with caution. Kahle kahle ngase umuntu nje ayisebenzise for 1 month while doing these treatment options so that we'll be free from them. Using them for a long time kungeka dangerous, but if kunyanzelekile, you've got to use them for a long time if you cannot cope without them. I thank you ke ngolo hlobo. For now masivale sithi ke abantwana ababhalayo babhale kakuhle bangakho anxious. The best way is to prepare in advance. Noba yintoni ukwenza anxious, prepare. If yi-budget ekwenza anxious, prepare in advance yobana okay ndi-earna le mali kuyafika uDisemba ngoku, how do I live within my means so that ungalali uvuka uphethwe yi-anxiety. Nababhalayo babhale kakuhle, especially grade 12s, don't kill yourself, don't go too much, just prepare in advance. And then if you have symptoms that you cannot bear ezithethe ngazo, please find help, find assistance. Silapha xa usifonela, silapha xa usiwhatsappela, silapha xa usi-WW, silapha xa ufuna sibe physical for ezinto. Siyenza ke ne-family counselling if kuyadingeka, ne-group counselling if kuyadingeka. Bye for now. Thank you so much. Enjoy the rest of the year. Siphumile ke ku-mental month. Sayibona itopic elandelayo soon.